הייתי גאה מאוד מאוד על זה שנבחרתי פעם שנייה לייצג את ישראל באולימפיאדה, ובמיוחד שהאולימפיאדה אמורה הייתה להתקיים בגרמניה. ויינברג, פרידמן, שפרינגר, עמיצור שפירא, יוסף רומנו, זאב חלפין. Two were killed in their rooms. 9 were killed at the airport tonight. They're all gone. יכול להתמודד עם כל אחד. We declare today a day of mourning and will continue all the events. The games must go on. When the Zionists are changing their racial minds, we are ready to meet everybody, every Jew. 9 were killed at the airport tonight. They're all gone. Cairo, 1954. Colonel Nasser seizes power in Egypt, much to the delight of the people who adore him. An Arab leader who opposes the presence of the West in this part of the world. And Nasser is quick to act. He seizes the Suez Canal, outraging France and Great Britain, who fear it will weaken them strategically and, more importantly, economically. Colonel Nasser conducted a vicious propaganda campaign against our country. He has shown that he's not a man who can be trusted. Leaders in neighbouring countries let themselves be seduced by the Arab Spring, unleashed by Nasser. And it is Nasser who encourages the Palestinians to form the Palestinian Liberation Organization, the PLO. The organization's charter states that armed conflict is needed for a free Palestinian state. Like Nasser, the PLO takes rapid action. في عام شهر 4 1966 ذهبت إلى مكتب منظمة التحرير حتى التحاق في جيش التحرير الوطني الفلسطيني في العراق. بدينا نلتقي مع إخوان، بتعرفي كانت الموجة الناصرية والموجة البعثية كل الموجات الوطنية اللي كانت القومية، فصار لنا رغبة إنه وضعنا إحنا الفلسطيني يعني هي لأجل تحريك الوضع الفلسطيني والنضال الفلسطيني لاستعادة حقوقنا التي كانت مغتصبة طبعاً فلسطين التاريخية، في فلسطين التاريخية. The type of the new Jew was created here in Israel. It started with us coming to this area, 600,000, under the British mandate. And all of a sudden, a war broke out, and we were attacked by 7 different Arab armed forces.
and against all odds, we won the war. The founding fathers of the State of Israel understood that in order to survive in this hostile environment and hostile area, we have to be strong, because there is no mercy to the weak. It is a question of deterrence, even though it is very difficult to deter the terrorists because they are ready to die. So the deterrence is by cutting the head every now and then, even though knowing that somebody will replace them. The terrorists must understand that no one of them is immune. He should think all the time that somebody might come and kill him. أن يعرف لي ما هو الإرهاب وأن يعرف لي ما هو النضال. إذا كانوا هم يقوموا بعمل يسمى نضال، وإذا إحنا قمنا بعمل مطالبة بحقوقنا يسمى إرهاب، هذا شأنه. أنا شأني إن منظمة التحرير الفلسطيني أعادت لي هويتي الأصلية التي طمست بفترة من الزمن. In 1966, West Germany gets its reward when Munich is chosen to host the 1972 Olympic Games. The Happy Olympics are intended to wipe out the memories of the Hitler-dominated Games of 1936 and to show the world that West Germany is once again an international player. This is an ITN newsflash from the Olympic Village in Munich, where early this morning armed Palestinian guerrillas raided the sleeping quarters of the Israeli team. The gunman shot dead 2 Israelis. Ich war im Badezimmer und hörte die Nachrichten. The guerrillas are demanding the release of 250 Arabs held prisoner in Israel. Und dann bekam ich einen Anruf vom Krisenstab des Auswärtigen Amtes und sie baten mich um Hilfe. Und ich sagte ja, selbstverständlich. Und sie sagte mir, sie schickte mir ein Transportmittel, einen Streifenwagen. Just before dawn this morning, about 5 o'clock, Arab terrorists, armed with submachine guns, faces blackened, climbed the fence, went to the headquarters of the Israeli team, and immediately killed one man, Moshe Weinberg, a coach, 2 shots in the head, 1 in the stomach. ערב קודם, משה ויינברג מוני ביקש ממני להשאיר לו שעון מעורר, והבאתי לו בערך בשעה 1 בבוקר. נכון, ואני כיוונתי את זה בערך לשעה 5 ומשהו. וכנראה שבעקבות הצלצול הזה הוא קם, ואז כשהוא הלך לדירה מספר 3, אז התקיף אותו. Also ich hatte ja Kontakt zu Auswärtigen Amt in Bonn. Das heißt, ich war ihnen bekannt durch Vermittlung von ägyptischen Diplomaten. Ich galt in die Szene in der Bundesrepublik Deutschland als Nahostexperte. רואה מימיני בכניסה לחדר המדרגות המובילה לדירה מספר 1, עומד אחד עם כובע ועם פנים שחומים, ולפניו מרחק כ-20 מטר, 4 שומרים של הכפר ללא נשק, ביניהם 2 נשים, ואני מאזין. אחת השומרות מבקשת מזה, עם הפנים השחומים, שיאשר לצלב האדום להיכנס ולהגיש עזרה. הוא מסרב, ואז היא מנסה לשכנע אותו, ואומרת, בוא תהיה אנושי, והוא עונה, גם היהודים לא אנושיים.
Die Forderungen waren schriftlich fixiert in dem Flugblatt. Freilassung von politischen, so und so viel palästinensischen politischen Gefangenen. The guerrillas are demanding the release of 250 Arabs held prisoner in Israel and have set noon as the deadline for their release. While the Olympic Games are still going on, the Germans tell Israel that Palestinian terrorists have penetrated the Olympic Village. Race walker Shaul Ladani and his roommates are in the room 2 doors down from the Palestinian hostages. כולנו ירדנו במדרגות הלולייניות למטה, קומה הראשונה לחדר השינה האחורי, שזה חדר השינה שלי, ואחד ניגש לצד האחורי. הייתה דלת הזזה מזכוכית, פתח אותה, ניגש למרפסת הגינה, לקיר החוצץ, הסתכל שמאלה ימינה, ואז התחיל לרוץ בזיגזג דרך הדשא המשופע ונעלם, וכך כולם, ואני הייתי האחרון. 9 Israeli athletes are being held hostage in the apartment. 2 athletes are killed. It's not known how many Palestinian hostage takers there are. The Prime Minister in my time was Golda Meir, and Munich for her was an extremely sensitive and a highly difficult problem to resolve. There were a number of reasons. First reason, you'll never believe it, her sister died around the same time. Her older sister. She was the mentor, the tutor of Golda when she was a young woman, and that affected her very much. Secondly, she, the Prime Minister of Israel, responsible, among other things, directly for the Mossad and for the General Security Services. Thirdly, it happened in Germany, and Golda Meir had a serious problem with Germany. In the morning of September 5th, the German Olympic Committee, the President of the International Olympic Committee, and the German Minister of Internal Affairs meet. They decide the Games must go on. Stopping them could make the police's job difficult. What's more, the German TV companies have no alternative programming. Prime Minister Golda Meir did not believe that there is a new Germany. And unlike the Prime Minister Ben-Gurion, who convinced that there is a new Germany, not only is there a new Germany, but Germany is going to become the key player in Europe and a major player on the international scene. On this, they had huge arguments. Als ein Zeichen dafür, dass die christlich-jüdischen Gesellschaften Räume schaffen für die Begegnung zwischen Juden, Christen und Muslimen. Deutschland, damals Bundesrepublik Deutschland, hatte großes Interesse gehabt, eine Olympische Spiele austragen zu lassen in München, die ganz anders waren als die Olympischen Spiele von 1936 unter dem deutschen Faschismus. Deutschland war eine Wirtschaftsgröße geworden in die 60er Jahre. Deutschland wollte wieder, wir sind wieder wer. Und dann platzt diese palästinensisch-israelische Sache hinein. Gefährdet der Verlauf der Olympischen Spiele. Das war für die Deutschen ein Totschlag. Ich war ja sehr involviert in diese Nahostfrage.
Ich hatte sehr viel Sympathien mit der palästinensischen Sache. Ich habe sehr viel Antipathien gegenüber israelischer Militärführung, gegenüber der Okkupation von Großteilen im arabischen Raum. Das ist eine verständliche Reaktion. Das hat aber mit meinem moralischen Wertmaßstab XY nichts zu tun. Also das, glaube ich, konnte ich auseinanderhalten. Wir haben ja nur mit einer Person verhandelt. Sein Name war Isa, also Christus praktisch. Komischer Zufall, ne? Er war ganz normal, also das ist ja so im Leben bei all diesen Sachen. Sie sind ganz normale Menschen von außen her. Er war eine Marionette. Das war mir ja klar. Ich habe ihnen gesagt, Leute, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Golda Meir euch irgendeinen politischen Gefangenen freigibt. Und ich erinnerte mich genau in dieser Zeit an ein Interview von Golda Meir, wo das Wort Palästinenser erwähnt worden ist und dann sagte sie, Palästinenser, was ist das? Da habe ich gesagt, so ist er eine Frau, die euch gar nicht einmal wahrnehmen will. Wie soll sie dann politischen Gefangenen freigeben? Frau Golda Meir würde noch mehr Sportler dahin schicken, damit ihr sie als Geisel nehmt. Also mit anderen Worten, eure Arbeit dient Israel. Ist im Interesse Israel. Israel wird euch noch mehr Sportler schicken, weil es gibt nichts Besseres, als in der Welt am nächsten Tag in den Medien, als der Victim, als der Opfer. Ja, immer Opfer, einmal Opfer, immer Opfer, Opfer des deutschen Faschismus, Opfer, und jetzt Opfer der Palästinenser. Und dann wird die Sache mit der Okkupation und Besetzung und all das vergessen. אתה צריך שיהיה לך הרבה סבלנות ויכולת לראות דברים מעבר למה שהם מציגים בפניך כאילו מטבעם. רק אתה בעצם, דרך הגילוף, מסוגל להוציא מתוך העץ את מה שיש בו. בצורה מסוימת זה נקשר גם לראש של איש מודיעין, שלפעמים נדרש ממנו לראות דברים שהם לא נראים על פני השטח. In the early 70s, the Israeli army feels invincible. During the Six-Day War, Israel had subjected Egypt, Jordan and Syria to humiliating defeats. Intelligence officer Amnon Biron is part of an Israeli elite unit, Sayeret Matkal, which specializes in anti-terrorism. זו פעולה מתוכננת מראש, שהם ידעו לתכנן אותה לפרטי פרטים, איך לשלוח מכל מיני מדינות את האנשים שיבצעו אותה, כולם פלסטינים, אבל לשלוח אותם מכל מיני מקומות אחרים, לדאוג להעביר להם נשק מכל מיני מקומות של מדינות ערב בכל מיני אמצעים, לגבש אותם כקבוצה אחת ולהכין אותם לפעולה. הגרמנים שלקחו על עצמם את ארגון האולימפיאדה והצהירו שזאת תהיה האולימפיאדה הכי מאובטחת שהייתה אי פעם, לא עמדו בדברם. הם את כל השוטרים שהיו שמה, נתנו להם להסתובב בלי נשק, ואת הנשק החזיקו בחדר ביטחון, שבלילה הוא נעול, והמפתח נמצא אצל מישהו שנמצא מחוץ לכפר האולימפי. והנה מתרחש מן דבר כזה, ואפילו לשוטרים שאולי היו במקום, אין נשק להתמודד. איש מאיתנו
לא היה קודם בגרמניה, במינכן, ולא מכיר את הכפר האולימפי. אבל הייתה תפיסה שאומרת שאנחנו מסוגלים לנתח את המצב, לגבש תוכנית פעולה, ולהיות מוכנים לבצע אותה ולשאת בתוצאות של פעולה מול מחבלים חמושים, שזה לא דבר פשוט כל כך. והגרמנים סרבו, הגרמנים לא הסכימו שאנחנו ניסע. Wir waren zwischen zwei Fronten. Die deutschen Polizisten mit entsicherten Maschinenpistolen und dann 7 Palästinenser mit Kalaschnikows 3-4 Meter von uns entfernt. Irgendeine Dummheit könnte passieren und wir sind weg. Also das war natürlich auch im Hinterkopf. Aber ich weiß es nicht, ich bin kein Held, aber das reflektiert sich oder das drückt sich aus in großen Spannung. בערך בשעה לקראת דמדומים ראינו את התוצאות המעשיות של המשא ומתן בין הגרמנים לבין הטרוריסטים, שבו הגרמנים כאילו הסכימו לתנאים של הטרוריסטים, להוציא אותם באווירון למדינה ערבית. The Palestinians demand to be transported to Cairo along with the hostages. They are prepared to release the Israelis if their demands are met. The Palestinians agreed to fly them by helicopter to Fürstenfeldbruck airfield, where a Lufthansa aircraft is waiting to take them to Egypt. משם, מהגובה של כמה קומות של אותו הבניין, ברחבה ליד המטה של הכפר האולימפי, הגיעו 2 אוטובוסים, וירדו מהאוטובוסים החברים שלנו, 9 מה-11, 2 כבר לא היו בחיים, 9 ירדו, כולם כבולים זה לזה. Das war das Schrecklichste. Den israelischen Geiseln, gefesselt wie sie waren, vom Bus, von diesem beleuchteten Bus, Richtung Hubschrauber gehen. Und ich weiß noch, das hat mich sehr bewegt, dieses Bild, weil die Ohnmacht, jemand ist gefesselt, jemand ist Geisel und jemand anderen hat eine Waffe auf ihn gerichtet. Das ist ein unvergessliches Bild. One of the helicopters now proceeds out over the Olympic site, out over the main stadium where half the lights are on. The second helicopter is now following it and moving out around this tremendously high major Olympic tower as they depart to a destination we, of course, as yet do not know. וראינו איך 9 עולים על ההליקופטרים, ואז ההליקופטרים ממריאים וטסים. ואז זה התחילה כזאת חשיכה. אני בתוך תוכי חשבתי שלא יאונה שום דבר לכל 9 האלו, רק שיעברו איזו הרפתקה, ושני הקלעים שהיו לידי אמרו, משם בלי בעיות עם הרובים שלהם, אם היה להם מותר, הם יכלו לירות ולהרוג כמה מהטרוריסטים. אנחנו היינו צריכים להתמודד. היו שם לא מעט הזדמנויות לטפל באירוע. למשל, הגרמנים העמידו לרשותם 2 הליקופטרים כדי להעביר את הספורטאים מהכפר האולימפי לשדה התעופה. כולם הלכו על רגליהם בתוך הכפר האולימפי. בין המסדרונות, והיו צריכים להגיע למדשאה שבחוץ,
זה חתיכת מרחק עם הרבה מאוד פינות שבהם אפשר להכין הפתעות לכוח שמלווה אותם. אפשר היה את שני ההליקופטרים להפריד בנתיבים, שלא יגיעו לאותו יעד, שאחד יגיע ויחכה לשני, ובאותו זמן אתה מתמודד רק עם 4 מחבלים. יותר קל. ואחרי זה להביא את השני למקום אחר, וגם בו אפשר לטפל. Bevor die Hubschrauber gestartet sind, wir, der Chef des Büros der Arabischen Liga und ich und mehrere deutschen Diplomaten, also aus dem Teil des Krisenstabes, das dem Auswärtigen Amt gehört. Alles, was war abgedunkelt, wir kannten einander nicht, wir konnten die Gesichter nicht mehr sehen. Und dann hörte ich, wie jemand sagt, diese arabischen Schweine, die müssen abgeschlachtet werden. Irgendetwas ganz Primitives. Hoppla. Ab 18 Uhr, 19 Uhr sagte uns Staatssekretär von Braun, das ist jetzt nicht mehr die Zeit der Diplomatie. Und er bat mich, der Chef des Büros der Arabischen Liga, zum Münchner Bahnhof zu bringen. Und der Zugschaffner hatte einen kleinen Transistor und ich hörte die Meldung, Schießereien im Fürstenfeldbruck. The chaos at the airport is being observed by a baffled Zvi Zamir, head of Mossad, who was sent to Munich by Golda Meir. הייתה גם אש אוטומטית וגם כדורים בודדים. המטח היה קצר מאוד. אחרי שנפסקה האש, שאלתי את שר הפנים שהיה לידי מה ההמתנה. צפיתי לעבר מטוס הלופטהנזה, וראיתי בערך במרחק של 20 מטר מההליקופטר A, איש צוות גרמני נוסף פגוע. הוא מנסה בזחילה להיחלץ לעבר מטוס הלופטהנזה. In dem Moment, wo es hieß dann Schießereien, dann war alles weg. Alles vorbei. Also unsere Idee, alles, was wir gemacht haben, war futsch. Jetzt ist Schießereien mit allen möglichen Ergebnissen. Und dann ist Folgendes passiert. Das Internationale Olympische Komitee hat einen Termin anberaumt, wo sie dann beschließen sollten, werden die Olympischen Spiele fortgesetzt oder nicht. 1 Stunde vor diesem Termin fand eine sehr gut besuchte Pressekonferenz, geführt von einem Staatssekretär namens Konrad Ahlers. Und dieser Mann sagte, und das ist dokumentiert, in Fürstenfeldbruck gab es Schießereien, aber alle Geiseln sind frei. Nach diesem Aussatz sind viele Journalisten rausgerannt und haben die Agenturen gemeldet. Dann haben sich die älteren Herren, sind ja alle ältere Herren, in diesem IOC versammelt und haben gesagt, ja, wenn jetzt alle Geiseln frei sind, die Olympischen Spiele können morgen früh nochmal fortgesetzt werden. Due to inadequate communication between the Olympic Village and the emergency crew at the airport, the IOC believe the hostage situation is over and all the hostages have been freed. Nothing could be further from the truth. בשלב זה התפוצץ רימון זרחן מתחתית ההליקופטר וגרם להתלקחותו. רק בשלב זה, וגם לאחר כ10 דקות, הוצאה קבוצת שוטרים לכיוון הליקופטר B. בערך בשעה 1 עד 1:15. כל נוסעי הליקופטר A, כולל איש הצוות הגרמני שנפגע והיה מונח לפני ההליקופטר, וכולל חבלן שנפגע ושכב קצת מאחוריו,
נשרפו. נוסעי הליקופטר בי, 4 במספר, היו הרוגים מיריות שנורו עליהם. They have now said that there were 11 hostages. 2 were killed in their rooms yesterday morning. 9 were killed at the airport tonight. They're all gone. Eine Stunde später kam es zu einer Presseerklärung der deutschen Behörden. Alle Geiseln sind leider tot. Aber dann war die Maschinerie der Medien schon gelaufen. Und am nächsten Tag hat man sich nur begnügt mit einer Gedenkfeier. Und dann hat man wieder seine fröhlichen Spiele. Herr von Braun sagte mir, Herr Gohari, Sie werden Schwierigkeiten haben. Die Atmosphäre bei uns hier wird sich verändern. Dear Chancellor Brandt, the head of our intelligence service, General Zamir, has just came back from Munich, where he went at my request. He was present at the airport during your operation against the terrorist. To my regret, the report that he has made to me is somber and disquieting. My impression is that there is a need of a precise inquiry into what happened. Sincerely yours, Golda Meir. She ordered the head of the Mossad at the time, you go after these people. And Israel went after these people. She gave them carte blanche. You do what you have to do. I basically had to release a press release of what the Prime Minister said at the time. And then I was asked by a number of correspondents, what next? How are you going to respond? What are you going to do? And of course, I couldn't tell them that there is a decision to go after these people. And therefore, I said we'll have to do what every normal country will do under these circumstances. It was a very heavy feeling of sadness. Everybody was so sad, so frustrated. It was like a national shock. Golda Meir, the Prime Minister, asked the director of Mossad to chase those that were involved in the assassination of our athletes and to kill them one by one, yes. It is not that one morning I wake up as a director of Mossad and say, today I want to kill somebody. No. It should get the permit of the Prime Minister and it should go through the motion until you get the permit, with a lot of thinking in it. After such an horror, after such an horrifying event, to kill in cold blood those innocent sportsmen, I think that it was the right response. Prime Minister Golda Meir really was flirting with
Chancellor Brandt. She actually wanted him to be a mediator between Israel and Egypt. Also, because Brandt very good relation with the Soviet Union, Israel used him as a force to influence the Soviet government to treat the Jews in the Soviet Union and to let them immigrate to Israel. After reading General Zamir's report, my government understands that there are certain differences between your and our side in judging the action taken by the German authorities during the Munich tragedy. My government fears if now a new discussion is coming up in public, the subject would become an item in the German election campaign. And they know that she wants Brandt to win the elections. She, from the very start of this affair, made all effort that this tragedy will not deteriorate the relation between Israel and Germany, and especially between her and Brandt. Und dann hörte ich im Fernsehen Golda Meir sprechen. Und sie sagte, wir werden sie verfolgen, überall in der Welt. Ich ging schlafen. Um 6 Uhr in der Früh klingt es bei mir ein. Zuerst sah ich einen Zivilist. Und dann, nachdem ich den Zivilist gesehen hatte, dachte ich an die Aussage von Golda Meir und machte ich die Tür nicht auf. Und dann erst, als sie sagten, bitte machen Sie die Tür auf, Polizei. Dann guckte ich nochmal und da war grüne Mütze, also Münchner Polizist. Und da war ich froh. Ich war froh darüber. Ich machte auf. Ja, kommen Sie mal mit. Und dann sagte einer von ihnen netterweise, nehmen Sie so Rasierzeug mit und so. Aha. Ja, ich bin dann ins Polizeipräsidium gegangen. Ich bin in eine Zelle und erst nach 3 Stunden kam einer mit einem Ausweisungsbefehl. Und da steht drinnen, Gefährdung der inneren und äußeren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Und dann sagte ich zu ihm, mit dem Inneren, das kann ich verstehen. Eventuell. Jeder politische Mensch stört immer die Politik der Regierung. Aber mit dem Äußeren verfüge ich hier über Panzerdivisionen. Wieso gefährde ich in eine 3-Zimmer-Wohnung in München und Mitarbeiter der Wacker Chemie, wieso gefährde ich die äußeren Sicherheit der Bundesrepublik? Da hat er gesagt, Sie spotten zu viel. Okay. Das kann man nur verstehen, wenn man die Dialektik zwischen Bonn und München kennt. Ich bin zwischen die Mühlsteine des deutschen Wahlkampfes reingekommen. Ich war in München ein Unbeliebter für die bayerische Staatsregierung. Ich war politischer Gegner, weil ich als Ausländer, als nicht-deutscher Staatsbürger die Frechheit hatte, in der Öffentlichkeit zu referieren über auch deutsche Themen und meine Meinung zu sagen. Ich bin dann nach 2,5 Tagen mit einer Maschine der Egypt Air nach Kairo geflogen. Having been forced to spend 4 years in Egypt, Mahdi Gohari manages to return to Germany. He begins legal proceedings against the German state and is eventually granted German citizenship. قلت لك نحن لسنا شعب إرهابي.
ولم تكن ثورة إرهابية توارث الإرهاب، توارث الحق. فرق بين الإرهاب وبين النضال. ولم نكن، أو الإخوة في القيادة، هذا الموضوع عندهم يعني حاطينه بالحسبان النضال الفلسطيني. ولكن نظرا للظلم الذي وقع علينا في كل مراحل من نكبتنا لليوم، وفي ظل الوضع الذي نحن فيه، أردنا للعالم أن يعرف القضية الفلسطينية، يتعرف عليها. ولم يكن الهدف الإرهاب، ولولا لم يحصل تدخلات لما كانت النتيجة بهذا الوضع. لم تكن بهذا الوضع النتيجة، ولم يكن في حسبانها. هكذا أعتقد أن نظرة الإخوان الذي كانت بذلك الوقت. مش المهم إنه أنا أؤيد أو لا أؤيد، المهم أن العالم لا يفهم إلا هاي اللغة. لأنه لو العالم عنده ذرة إنسانية لشعب مظلوم كان ما من بهذه القصة أو بهذه الشغلة. لكن هو يعتبر هذا الإشي إنه صار العالم يعرف بالقضية الفلسطينية، هو الذي أنشأ المأساة ولا يعرف فيها، ولكن بعد حصول أي شيء يعرف إنه والله صار في قضية فلسطينية صايرة وقضية شعب مطلوب. مش هاي مصيبة العالم. מילימטר, כבדים, כבדים, כבדים. כשאני באתי כבר הכל הוריד, התחיל להרכיב אותם. אז אי אפשר היה, אז הדלת... לא יכולה להיפתח. מה? שלום, שלום, שלום. שלום, להתראות. שלום. להתראות, שלום, שלום, שלום. נסיעה טובה. כמובן שהייתי מרוגז, וזו מילה אולי לא מספיק חזקה, על שהטרוריסטים הרגו את ספורטאים ישראלים, את חברי המשלחת שלי. מאוד מאוד מרוגז, מזועזע. אבל יחד עם זאת, היה גם דבר שני, שהם שינו את כל נושא המשחקים האולימפיים. המשחקים האולימפיים בתקופה העתיקה היה שם טאבו, שכל דבר אלים נפסק. משחקים אולימפיים זה רק עניין של ספורט, זה ספורט ללא כל פעילות אלימות, מלחמות מפסיקים, אבל האולימפיאדה ופעילויות הספורט ממשיכות. הטרוריסטים הערבים הם הרגו את המושג הזה שאחווה אולימפית.